Inside Story Uganda, real source of political up. I was thinking this morning, bosoma katabo kanga, mulimu example nganye kitange ya solvinga ku challenge sinetia. One day, tata wafe yatusanga. Ngato yaina abakazi basatu nga balinana ganye. Yohana Mirundi. Kakati nga ina basajja be batuma okuleeta enva. Kakati one day ezali ezewafe ne bazitwala ewalala. Bazitwalira mu maka amalala. Mama wafe n'atuyinsitinga temuli emmere. Tewali iki? Tewali enva. Mirundi came back. Nagamba temulidde emmere? Tewali enva. He slept. Early morning, atusanga tuli ku mawulu. Tusaliddeko ennyaanya. Obwo obunyaanya okyabujjukira bumalayo obwabera mu nso. Yazinga buzinzi emmere n'agiwa mu kiyumba ky'embizzi. N'akomawo. Anti abaana ba Mirundi tebalya mmere etaliiko nva. Kuno muguliddeko mbuzi. Yagiwa omugundi mu kiyumba ky'embizzi. Yes, twaddamu okwekalakaasa. Twaddamu okuzira emmere. You solved the issue once and for all. What's the difference? You refuse to eat food. Why? Tewabalimva. Kati atama ulu gosi mmere. Ngate kulimva. Lwaki mwagiride. Mwaguliteko embuzi. Yagiyola buyosi bwati nga tumutundia bweti. Nga nenyafa tunudde bwati. Nagiwa mu kiyumba ky'embizzi. N'akomawo. Naga abaana ba Mirundi temulya mmere etaliiko ki. Ate no mbadde mulya yaki muguliddeko embuzi. Natambula n'agenda. He solved the problem. My father used to solve problems amicably. Reasoning. Single-handedly. Oba yakijja maje, oba yakijja wa, naye saalabako Yesu Mirundi gye bamuleetedde. Read my book. Kakati ebyo nawe n'omukopa. Kakati wisdom gy'olina. Ankoboli. Bane mufumuli yabandise y'akatambaala. Mufuli yabandise y'akatambaala. Omanyi bw'omanyira ebintu bino katambaala nga tobasiba nsibe biki emotoka bagula kakati zemotoka simanyi namba yayo ono bana basekala abankuuma bali batugamba nti mama mbabazi yabakulukuŋŋaana n'abuuze emotoka ye sigo namanyi nkugamba nakuwa ekyokulabirako kyaki eky'oluguudo lw'e Katosi tulina ssaawa mmeka atukyalina eddakiika zaffe asatu katika tuve ku luguudo lw'e Katosi simbasomere busomezi nkugamba nti sobola olyoka olabe oluguudo lw'e Katosi oba terufaanana kino nabagamba nti kilomita zaali mmeka zaali 7 ne bakolamu kumpi 5 amagezi ge bakuzannya kana kataba nabaga nti ekobula nti batta kobula bawunya kobula omutemu ne batta ki ne batta omusawo bawunye kobula tikakati gundi bano badduka ddaka mukakanisa yogerwako banka tayogerwako bagobi ataliyo bakati tayogerwako. This is my book. Tumwebaze naye obonye kasajja killing a medical doctor tumwebaze obonye Allah yakutera mulongo tumwebaze Allah yakutera mulonga yakubinga nokono n'olutu lwako kadduka kayogera mbu abantu babateeka mu sepuli bakanunyo ne kadduka oba bugenda kubeerawa kaya nakugamba killing a medical doctor to save a cobra nakugamba nti cobra yatta omuntu kakati bwatta omuntu nga ye cobra ali mu ggwanga mu Roma Roma bw'ogitunuulira nti ku musana oluguudo lwabo lwokya ebigere mu winter toyinza kuyitako so a cobra in Rome was very important. Nabagamba the day he was going to be sentenced the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence incriminating the cobra beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobra to tell the court in mitigation why he would not be penalized in accordance with the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life. That's the sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him, "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. "As you know, this is the only cobra in this city." Akokakabanda kekwogera. Yamukubi wengatte yekrani. Kakabanda kono olutu lwako. Nenagisi yako mu mpale kala batoyire banga kaze mu Kampala.
His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer. The judge asked what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the Cobra and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again. The Nogisi man stood up. The Nogisi man in his trousers, in his underpants. The Nogisi man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it does not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Find and execute the scope of God. You look at this woman to provoke what to give human. Therefore, under this arrangement, the Cobra could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the Cobra, who had actually committed the murder. The man, the command and using Nagisi in the pants argued that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only Cobra. The suggestion was taken unanimously, and one of the medical doctors, an innocent one, was killed to save the Cobra who had actually committed the murder. Yes. At this time was Gobindis who paid the first instrument. Who sanctioned this? Nedda tebagatta bino hospital mukwata omusajja ono gundi bahati mumuleetinga empale tirinnya mukwate mukaganizo bamuleete mukatando muleete mungalabiye ayingire parliament tutegeere nti mukola who signed yes because if the evidence exonerates the woman, we can hand her over even other projects. The question they are using on this is the earlier one. Why did she fail? Why is it that you don't talk to her lawyer who signed? Who paid, dated, who paid the first instrument to the woman and when? And was the Minister of Finance. The above example reminds me of the West Side director Grace Circle. Adamu bye balayi mushiri. Adamu bye balayi yajoga nnyo. Nino kalima bwajogenda. Waliwo n'omulala ajoga abantu mu State House. Grace Circle executes her official duties. In her wisdom, she can leave the culprit to get scot-free and arrest or harass the innocent ones. She kills, in inverted commas, the innocent medical doctor in order to save the powerful corrupt official in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the tradition, Roman practice of fairness and natural justice. I wrote about this. There must be a date for this. Dated the 15th April 2013. Tujja kubala bakonga badduka alibeerawo ku olwo olabe bakagino nga bakaddiyo batyembugubugu olaba badduka nga bagati akasajja kayogeranga olabe bakagino nga bakutte ku mugwa bati bababuuza esente ze nga batema bagenda bayuguma bati olabe bebasindikira mu bugaali bw'abalema nga bagenda mu commission of inquiry ng'ejjogo lyonna bwe batunde iyo muzimbe bingwa kwa Kampala Street said, no, hiyo si yangu. Olabe bwe beekana ebizimbe bwe badduka. I can assure you it will happen. Bajja kwekana ebizimbe byabwe.
badduka abasajja abakulu anti babazinzeko ebweru tebaliyo bonna baliwa ate banaddukirawo kati nabano ogundi kesi musajja bamusaba miliyoni ya dola nawe tebalemere mbuyinza kati anti muhozi taliimu kyekituyambe tebagenda kulembera mbuyinza mufozi mubasuma taliimu kyenva mwagala yali batukubira kamba ndali kukamba agikwanga baddeko kabangalinge ngembuze ennume okunja okakwanjoze nokubako ku kamba ngembuze ennume kakati egundi olaba nakugamba nti byandaala naye bwe yali nakugamba nti nakugamba olabe bwe bifaanagana nakugamba any sensible person nkugamba let me be clear the Katosi saga Lord saga has attracted a lot of hot debate however I could deliberately shielded the real wrongdoers as they are doing now this has been her practice using a network of shrewd young men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct the focus to the medical doctor leaving the murderer Cobra to go. Kabusengo valido. Kabusengo valido ne kulubya simanyi. Abona bomba sasira. Kabusengo ne kulubya bajja kutunda buli kimu bawoze. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention like this woman has received. The first culprit to face the attention of any balance of impartial side director would be the manager of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company, it's well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that Uchitegera, Murugudu Katosi, by in a contract committee ngeri muyinula. Byandala taliko, nebalango lugudu, nebaleta makampuni agali fake. Na, eta limited, nebagasasula. So the question of paying, it does not make any sense. You paid who? Give us evidence that the account you paid the money belonged to this woman. Ajay. Paying, we paid. No. Next time when you go to parliament, after killing yourself, yes, you show the dates on which you paid and which account you paid. But we never signatories bayo obomukazi yajjako sente. Neba akwata sente ne baziwa company etasaba na kusaba mukatosi gundi niko road saga akulala uyu wa muliro amubidde kayanja bwaba wamanyi amuwonyi kayanja amuwonyi anti je yagenda nga buli wasaidi awasiza kayanja alla amubye emigo wano ku nsi singa nena kalima naye bwasana nakalima yejo nani omulala olaba nakalima yakwata ndo musajja gundi omusajja omuyitani Kirunda nga nakalima yenyini yalagira bakubekkanisa y'omundeeba mwanyina regional police commander Museveni yadda mukugani akubye ekkanisa ne bakwata omusajja ano omusajja ono yenna mwagala yagaana okukkiriza sente omulamuzi yamala okubuuza abennamirembe abennakasero ekkanisa yammwe nti Kirunda yali w'amaanyi naye sebo ate kati nakalima n'ategeera nti bamusuula naye yaloga abawesitani tebamanyidde ko bajja ddiiga baliigidde ku nze Kirina ensonga mu Baganda kirina ensonga ayape wesitani nina omunyankole omukazi mugandi munnange abo bajja tebayita bakuzenya abo ewaffe waliyo kirina ensonga mu Baganda tewali tekirina ensonga you have to pay ninkutira ninkugula ninkujoga ninkugula ninkuniyaku Abaganda Abaganda basoma eddiini ezo nga wagenze mu bannaddiini abo bolabaawo n'okebera ebibugo wansi balina emizinga kandi nkugamba nti any sensible person okitegedde housing finance yagalantinga as parliament guaranteed kono omukyala housing finance Nendo zali smart. Lwaki parliament tetegereza nsonga kituganda ya kibogwe nti secondly does Grace Akulotera as the Byandala as the responsible minister was a part of the housing deal gobi gobapunana yaliwo
ali mu kino yazedde gobi ali mu kino ekiri recent kiri ani yali nedda kiri bahati mulete bahati n'empalezi mulete mukakanizi mu kagaali k'abalema n'ejjogolye mukakanizi n'ejjogolye mulete mu kagaali k'abalema mukakanizi mukube mu parliament tegere mukola. Let us find the root cause. Who paid? Who are there? Yes. Why is it that our colleagues, Robert Kabushenga in the New Vision and the Kururia and the Red Paper, do not reveal this evidence in their negative stories about Uganda? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud. Has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in Kabushenga's articles? Actually, both the Grace Akolo and the newspaper article do not reveal Minister Byandar's direct involvement. Kakati nga tonna kwata musajja gobi. Yatula wansi na wandika endagaano. Who writes agreement? The moment you say on behalf of government of Uganda, you remove gobi. Definitely. Yes, gobi his role is to pay. Obamazomba kusenyoletinga. Lwaki kyono katayogerwako? Kiwano lwaki temwogerako? Lwaki kafuuze simayirwa kafuuze tayogerwako? Kasajja ninagisiyo ninagise kuli mutwe ne munyuma lwaki toyogera kwa abantu nikoligana nimukwana nkakubye nkamaze komawo njaba yamuwanga yadduse mwanga yaddusa amanyi bayange muwanga anti baagala babawe kati bukuba omukazi ono abuwe sente oba gavumenti ebuwe kavuge emotoka n'olutosajja gwe nonerega mwaikani incite the population in your constituency nga buli woyita bakuba amayinja nodduka more popular in your constituency than you. Okakasa? Yes, nkakuba ekigwako. Tamale ateyiva ku muliyo. Kasambye yonna. Ogamba. Ani yajjayo gundi. Gundi ono. Ono. Ate tiyansasula. Ndiyo gata kusasula. Gundi. No. Nsoboka gweyaddira mu kifo. Nyombi Tembo. First time ani yagenda ku Nyombi Tembo. Ku Nyombi. Yogira nti Mirundi ajja olabe. Nyombi Tembo wekitiibwa. Genda buze nabbanja. Genda buze nabbanja. Namale wena kwezi. 3. Naye abafere bamutwala. Tero nabwonoonyi bwogendayo. Tokuba profile. Nze kasaba kutwala kazankube essimu emirundi eki. Ne baleete buzi bange. Ne mbakubira n'Uganda. Nze nina ssente. Mbanku kiina bukinyi. Gwe bakubira n'otampoloza. Balabya zino saati za 10. Ne suuti yeeyo. Nze okukubira essimu mbanku yamba buyamba. Suuti yeeyo. In case I'm die, era siddamu kukubira. But don't think I don't have money. Don't think that I don't have money. Sende bozirina. Mbanzirina. Era kitange yakugamba nti weewolengo oyina. Bwewola ngo oyina sente omusajja n'omugamba nti njazizza zikomyewo. Lwoli yawolanga toyina jjaga nti kukulira omusajja ono ddala wammataliza. Yangamana na kutali asa. Weewolengo oyina. When I ring I have. Ngolaba sirina. Niyenze mmanya nti oyo abakanga lwabwo talindabako. Njagala mubirwabwo oyo mugiremu ddala obujozi obwo. Ne bwe kitali badde ki kuba mmanyi nyinza okugendayo naye nasiniikinga ng'ava eri ne banvumbagirira leviero lyewa machines leviero simanyi tape sizo dinawunsizemu ng'ekyankwana nali mbulinze nono yotoge mbwatuke babba singa mukyalo kyogera nako 10 bafu 5 bagendedde ku bisago ejogerero nane ndi mujumu nokuma okunjoga aliyevuma lunaku lweyanjoga I left your father in law's government wakani nafuma nazala nina kintu kyenjagala okugamba nalengedde billboards nga 6 mu Kampala kakati bulira eza general kugamba nti olaba ensonga ey'okubiri ndabira nga ali serious ensonga ey'okubiri ya bicycles nkugamba nti how ezekyalo bicycles ni za Museveni nandi 0C1 nkugamba this was done era bwe batuuka ku bicycles bakola kyekimu. What about the bicycle scandal? It is probable that the former local government permanent secretary wanted to get money from this project. But how was it that he was the only one who went to prison? The permanent secretary, Kashaka, fell into Grace Akolo's trap, which Lukwago did not. When you look at the shortlisted companies by Kashaka, they include those who had nothing to do with the bicycles. True, if you want to buy bicycles, why don't you go
to credible companies like Hero, Lale, or Avon. If you deal with such companies and their agents, they do not operate on corruption. In fact, one of the companies that had been shortlisted to supply bicycles was a Fishernet manufacturing company. Kalinge jeti mugali. Ba shortlisting. Nibalita abatatunda gali. If Museveni wanted the bicycles, he had given them Avon, Mulale. If you want somebody to buy iron sheets, Yamanji, Ogachimawa, Kumukaga, Amabati, Amategulu Gachima, Uganda Kires, Bamu Museveni, Bamu Tandikirau. Like in this case, bakukera beba mu baganya kwekyusa favori bakojoni nogisi yakoni kojoni nogisi lwendo nukirewa mukasajja ate bonyana kulangira bolu kungane wa mugagade bino lutulo ira joka takwano kule no kwano kula napulani aleka banda lete yeja ntama ona lipote tayina kasirusiru kagwagwa teka yine kyakanu kula kanu kula ki nina abantu emitwalo 10 negitaddeko wikironga nkavuma kulikete 10 giyingidde kayina kubameka n'olupfu lwako n'ennogisi yako mu mpale toddangamu kumanyira kasajja this was done to ensure that the credible companies were avoided. However, the mafia group in the government and their allies in the media executed the deal, and like the Roman judge, they deliberately spared the murderous cobbler and looked for an innocent medical doctor. The bicycle scam bears all the hallmarks of the Uganda mafia, like the Katusi Road. Kabushenga's new vision targeted Kasaka and spared the real thief in the Bank of Uganda. Shamelessly and in her usual practice, Guresa could have a strong ally in the media, Robert Kabushenga. Secondly, Bank of Uganda was involved in the same way housing finance has been used in the Katusi saga. The Bank of Uganda conduit was spared. He wrote a letter to the Indian Chamber of Commerce ostensibly to inquire about the suitability of the bicycle supplier. The Indian Chamber of Commerce informed him that the man was not a bicycle supplier, but as a businessman who could do it. Why did the Bank of Uganda accept to deal with such a man? What was the purpose of the inquiry? This was intended to defend him in case the deal backfired. What was the intention of his inquiry? He just wanted to deceive the unsuspecting Ugandan public that he conducted the effort to verify. If Bank of Uganda wanted to prove the credibility of the bicycle supplier, and the Indian Chamber of Commerce tells you that the money does not manufacture or deal in the bicycles, why do you go ahead to release the money? Any sensible person in the Bank of Uganda would smell a rat, would look for somebody who is linked to bicycle manufacturing or a wholesaler. If you want to get a reliable supply of milk, do you go to a rabbit farmer? Because they all call themselves farmers. This was intended to cover the footmarks of this idiot in the Bank of Uganda and his mafia colleagues. Therefore, if Bank of Uganda official was looking for facts, he would not have allowed the Kadei Day to take the deal. The only intention was to prove in the future that there was an attempt to verify. We do this in journalism in order to avoid to be charged with publishing false news, which has been outlawed. We used to conclude our articles by saying that efforts to verify the story were futile. The law required that if a journalist made efforts to verify a story which comes out to be false, he or she would escape punishment if there were efforts to verify it. This is what the Bank of Uganda Mafia did. However, what Grace Akulu failed to do was to convince the public why the Bank of Uganda man, who had taken the time to find out details about the supplier in India, paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. They have already paid 3 insurance. Yes, even here they paid. Omusajja ali buyindi bamusasula bagulawo account mu Stambik ne bazibba nebalaga nti bamusasudde. Yes, kano gisiko ko lunogisi lwako todda mukuoganira kasajja gwe todda mukuoganira. You lack the brain to be in parliament. Lie like an envelope. Lie like a kasajja gwe. You see, for us we are intelligent people. Otegedde. We paid the 3 instruments. You show us the account number and whether it belonged to this woman.
because he would say this bank ama idiot he also said that he banked the money. Tamale sente zo musole zigenda ku nkugamba olwensobi y'abantu abamu paid the Indian man through a local account without authorization from the Indian man. Does Akulo give us evidence that the Indian man contacted the Bank of Uganda that his payment be paid through a local agent? If you ask this woman, she can tell you the same. The account they use is not mine. Kubenku maremu noka nanda we yanje kujimu kasajja gwe nkulumbe ne wamwe bola lejo tosobola kuba ejogo lyo nagubu paka sibo haya nakubandika kulika nakone kamala mukase wava kampite wako mbo archbishop wa Gonde semwogerere nolanya bagenda kubeera wange nawe jango jewo ojja kusana kanti napingire mukubo oyo sava niko ndiko kesimu niko kaina be kubogera nawo nekakomawo tamanta akambye ntubya mu kushinga no kukota kugwese wapa nali bintu eyo nenjasa yusika mujoko onya aina asolo chaza abantu so wabaka anti mu national chairman's office mu 7 years say before wali badibu rundambizi yali badabu kolira famu zambizi not to associate with the chairman of national chairman so wapanga bamkwate bamusemu kumeranga bye moto yapako ne yanazalawo nikoli kokole gutuni koli timbe bifana yamwe yose amuchi nakati ndalinye kasa mutwe nakubira omuntu amanye archbishop semwogere nemuganti ogenda kubira wase wabantu nti olanya ayagala kola strategy ye nawe akuyise naki nikali coding bugepa nkanka nenga bayina genda wase bali yo kali kagala kunkidinapi kakbenyondo ngakufunana chisa bakagula bugende ne balimba nti bumanyi songa nze simu yange njirekako when you ring my phone njireka ko ninkulia byoyogera if I can track this man mugago muitire venyi no Pakistan na muwolomi nagati there is no Africa with the technology technology amayembe mumaje amayembe mukamanyimu abazungu mumaye amayembe ekigago bacho kachiri HB B jembe teribero wali bino nafuye ne gumba lyembizi ligo andi bawandikidde akatabo amanyi gemindi nenkozesa yazo kaso kensaka katono jala kutegeza kati okitegedde nti egaali zino ezitatu wozikabera n'oluguudo lw'ekatosi tekyawukanye na kino obuyaye bususe ate but what pains me mwe mutamanyi nti Besigye nze omuntu gwensinga okutya ye Besigye kati wakyogera ne luli yes kubanga all of these scandals end up demoralizing the population kakati njagala okubuulira bagana kudda jali teri muntu yenna asobola kati kugenda mu bantu kuba radio z'omu byalo ate zo zibyogera bubi nnyo Museveni omusajja atujjirira neke tubadde tusigazizako kemwanyi yaffe ate boogera mukazi tuyinsinuweri mukazi omukazi ye ali mukyo oyo omukazi ali mukyo ayipite Museveni nti baala disiti baani bonna tebayina kubanga tebayina sisobola kudifendinga babbi embizi nti ze ndifendinga ababbi embizi damu kasajja gwe damu ntabaale kasajja damu kukubaguddako be kasajja gwe be wiiki namba nundangisiye ekuli mu mpale oddemu neregemu kaddemu domu kalenzi gwe ate ndaba nkubira esimu nti kaleke ate nkongere besimu bwokwatayo sigibala Kayonza Herbal Research Clinic yaganye emmotoka Kayonza yaganye emmotoka kasero ono Dr. Kayonza wosobola yaganye emmotoka sebo tamala tugambye nti yaganye n'emmotoka agituwe era tugende kibanje agiwe Kayonza tukweyanziza naye naffe mutuwe sente banna mbayambye nnyo olwoti agamba mbu olunaku lumwalinda bakebuwe tolinda bakobuwo gendayo omufune ku mityana ojja kutambulira ku mukagaali kalemu kololo olitegeera tulina ebyuma wano tulina amaanyi ejjago baliri kumala mukwata sente zange ozikanyu ane conditional kwata sente zange ozikanyu ane conditional sijja okugerako naawe kunsimu kabuli ne ababuli ngeri yonna ali ku 070 bonzitanzita nawe bali kutta 16 070 emu kyana musambu nsamwe mukuna mukaga ye Dr. Kayonza amangulu gakuluma gakumeketa gende wa Dr. Kayonza ajja kuonyeza ddala bulungi nyo fibroids bali ebizimbe biri mbachala
pressure ezikwata abato abanene n'abatono edda bagamba ndwadde bwabagaga obwa pressure naye kakati n'abaavu ate businga okuluma abatalina yadde mama wafuli abayita abawejjere prime minister w'eggwanga naye ate ne sukaali akusumbuwa egenda wa Dr. Kayonza naye nga yakakasibwa mu Uganda wano mu ngeri y'okuwonya kansa. Tamale Mirundi atugambye nti emmoloka yagigaanyi oli naye yagaana kyanjawulo nnyo. Nono omusajja yazaayo obukadde gundi. That's the difference. Bano bo babbi baffe negajjayo entweza naye tegaswala. I want to tell you, if the president is not aware, Finally, when the Prime Minister of India visited Uganda and Kenya in East Africa, you see, India wants to share technology with us. Neyo katongole ngatanayo no factory ya create chemicals. Not mko olaba no ate laba mafia bagenda bakunonya mwalimu agenda kubera vice president nagula ama egondi ebyambalo by'abaserikale ba papa ne yeti komulambo nakola nga muwema bwete natulanga ne muganti oyo mulenzi tayina bajja kukuba unaku lumone katongola jagenda kabangali ate sente za National Task Force ziliwo gwe basanga ngo oli mukago omwana nakuteka mwanda weyaze nekatongole ne yewa akabangali banne basekebe babati yeyagali yakonga ali mu oil nkola mirimo gya mukama wange tokola gya mukama okola jono mulezi katongole ne yajja kudduka yaba manya kola gya mukama wawe toka no kasenyonga nti program kajijewu pakade lilifu gwatasana na kwanyo ko mmere lilifu bwe yagwawo lilifu bwe yagwawo kati agaba naye wakabangali nawandika akabangali likabangali period mtu ngona kokako badi nakuba katwala kuba bintu bya gundu bya National Task Force kati ngata kyagaba ngata kyagaba senyonga nogana nogabira nyoke mmere imama we nyoko n'omunne mmere nti oli munnadini gwe aliya inokubanga tali nabbi bobulimba njaba kubira tepu wali yendi waliwo bannabbi abafuuka ekiro embuzi ennume ne zeebagala obuluma obuto ndaba kubira akatambi bwe batave ku bujingo God ajajajajaj kine chuma chajja kulema tewali gwe batukita kwata oli agamba God ye God bujingo nebo mukubire simu ekiraji kwata ajikwata namulaga nti tokayita mayembe Pastor Jengo bali bamutambiseko naye pola maneno emoto nze sibuganya na bujingo ngamba Pastor Jengo anabaona wange zipakinga paka kulwe masaka damu mulumbe kukuba nebyasigalira kino ekyuma kyajja kulema olaba kamulekeye yadduse sitole teriimu muba gye yalimbidde mu kisiibo abasiraamu bagenda kutuuza magira sibulama omusiraamu bw'alimbira mu kisiibo omukulembeze w'eddiini n'alimba omukulembeze wa Uganda nti beegasse akubwa embooko mmeka ye kamulekeye yamanyiddwa naddiini baweddewo Kazimba yagendedde mu Kyolanya baweddewo nono yagenze muba gye yagenze n'ekiribu kye sunu ya nabbi yagirimbidemu mu kisiibu naye yawedde Katonda yawa Museveni omukisa alirumba Yeruzalemu ali bwe mabega ne maaso buli alumba Museveni bwe mabega ne yagenze ne sunu ye mukisiba amaze n'okulya eddaaku n'alimba omukulembeze wamboko 10 mufuti wamboko 10 kamulegeye ye bwati bwafanana naye mufuti wamboko 10 okulimba mukulembeze abamejirisiula mabagenda kutuula bamulamule okulimba mukulembeze kulamula munno balina olukiiko lw'abamanyi mufuti avaako nga wulira emyaka 75 ng'agudde eddalu oba ng'akoze ebitali bya busiraamu ya provision gye baagala omukwatira yalimbye omukulembeze w'eggwanga ng'agenze n'ekirevu nesuniyanobegase magirisiulama bagiyita bukubirire ebintu ebyo yekamulekeya yadduse dda yekamulekeya bwakuba olutinetutegulangadduka kamulekeya yadduse dda ye yatemye bw'aba yina ke yakutteyo yadduse nako ono gwe bagenda okulamulira mu Australia kale omusajja abadde akubya abantu bonna mubajja abadde akubya abantu bonna ng'ensi yasirika laba bwalimbira mu kisiibo n'akola ebitali bya busiraamu bamuli bubi magirisiulama bagiyita ekiseera kyo bw'aba Museveni tayise bakiti gundi abo magirisiulama mufuti bamutwala bwe yalimbidde mu kisiibo akoze ebitali bya busiraamu laba kale bwe weetakula wekka
yabanene ndirangwa nze nzikiriza eddogo eh ate omwana gwe bagoba mu ssomero ayinza okulikiikirira ndirangwa bamugobayo ndirangwa bamukola efizina bagera mu kisiibo nga ye muputi w'ekibuli ne bakuba muwala we ng'akunamye ati ayasamye akamwa k'owansi nako waggulu bwonna bwasamye abaana balinabo katonda abakubye balani ensi ya katonda abaana ba redipe ate nabawaninze sebu omwami Kenny ne shoti kali mu control room nabawaninze nabaga nti emisango egyo gyemulaba egya divorce these are catendarizers. There is a powerful couple that is going to divorce. Nkubuli tijisobola kuba numerous bwegiti nkugambi abikola mu manyi waliwo a powerful couple that is going to divorce. You wait. Watch the space. Tijisobola kubanga giri bwegiti buli egiti bwegi tukitayi wewa tusikane onako olwe Sunday zijja kubera sawa 9 paka sawa 11 naye genda ku online program that streaming live ku ABS TV Uganda official, that is YouTube channel. Atene ku ABS TV Kawala ku Facebook n'emikutu emirala gyonna osobola tufuna bulungi nnyo kwe tuli ku Zoo ku Azam ne nazo zonna kwe tuli Star Times awamu ne ku free air free to air kwe tuli bulungi nnyo. Program yaffe mukulembeze w'enkya n'omulangira Nakibinge Juko wamu ne Tamale Mirundi mutabani wa Mole Mirundi tubadde nayo nakulwali otunulira esaga yeddwaliro wamu ne buli bawulira mu ggulu odakola twali ku mwanya Tala Pineti n'abalaba enjawulo buli bawulira nga boogera ku mirundi mu nsi nga bamugamba bakuyita ku nsi nti gwe nalekayo abatabwanye mundeke naye fiira ddala nga tolina nayogera linnya lyo ate mu program eddako